אלכסה סטאפ. שלום לכולם. טוב, בואו נראה, זה אני צריך להשתיק. הלייב שלנו נמצא כאן. מצב לייב. ואני מסדר לעצמי דרך לראות את מה שאתם כותבים לי. אז הנה האייפד. אז אני סתם מדבר לעצמי. ואני כבר ראיתי כמה הודעות. מעניין גם כמה צופים יש לנו, אם אוי לא. בדיוק עשיתי דאונגרייד לאייפד ומאז לא נגעתי בו ועכשיו אין לי יוטיוב. קצת בסיה. איפה אתה? נו, שלומות, מה קורה? היי, שלום לכם, אני שי פרנקל, מהמם. עשיתי את זה, הנה, פה זה נראה טוב. בינתיים, עד שיהיה לי את היוטיוב. תראו את האלקסה, כן, יש אלקסה. למה אני לא שומע אותם אבל? האם זה מושתק או ש... אני לא יודע. נו. אני רציתי... שומע... כן, הרמקולים שלי עובדים, הכל טוב. אז DJI עוד לא התחילו, למרות שהם אומרים שהתחילו ב-5. אני מקווה שהבנתם אותי עם הדיקציה הזאת. אבל soon we will know. וואי, טוב. בואו נעשה, אני אגיד לכם, אני תמיד מתפזר כזה כשאני מתחיל לייב, בגלל שאני כזה לא... זה לא אחיד, אנשים מצטרפים תוך כדי וזה, אז אני כזה... אבל, עכשיו אני אתן את הפתיחה לסרטון הזה של היום, ו-DJI יוצאים בהכרזה חדשה, יכול להיות שהם יציגו לנו, ואני רק רוצה לראות שאני... כן, נראה סבבה בפריים. אז DJI הולכים להוציא כנראה את המאביק פרו 2, יש שמועות על זה, על פנטום 5, והם הרגע הוציאו את הרונין S, אז כנראה שהם יוציאו גם את האביזרים אליו, בגלל שראיתם, אם ראיתם, הדרך שהוא בא ומתחבר, כנראה מאפשרת אקססוריז. לא יודע אם באמת יהיה, אבל זה מעניין אם כן יהיה. וזהו, ויכול להיות עוד מיליון דברים, כי זה DJI והם מטורפים ואני חולה עליהם. אז אנחנו נצטרך לחכות עד שהם יתחילו. עד אז בואו נדבר איתכם. פנטום 5, מישהו מגיב מלא. מה אתה חושב על הכרטיסים? זה לא לעכשיו. אתה יכול לשלוח קישור להכרזה, תחפש DJI see the bigger picture, אתה תמצא את זה. וכנראה אם תכתוב DJI, אתה תמצא את זה. כן, לא, האמת המאביק... סתם שתדעו, אני כזה ממש מתעניין במה יהיה הרחפן הבא שאני אלך אליו, כי כאילו, עזבו כסף וסייד רגע, מחשבתית. אני רוצה רחפן שיהיה רציני, ויהיה כזה, אני הולך לעבוד עם הדברים האלה וזה. מצד שני, אני גם רוצה משהו שאין, שאני יכול לקחת איתי לטיולים, ואני לא צריך תיק מיוחד בשבילו. ואין לי כסף עכשיו גם לגם וגם. אז אני ממש רוצה שהם יוציאו את המאביק פרו 2, ושהוא יהיה לפחות ברמה, המצלמה של פנטום 4 פרו, ואם הוא ברמה של פנטום 4 פרו אני מסופק, ביחד עם גימבל יותר יציב, ובגודל של המאביק אני מסופק. אם יהיה דברים יותר טובים מזה, מדהים, כאילו, וזה יכול לקרות, אבל לא יודע. למה נתקע? כן. קוראים בעיות, יש בעיות לפעמים עם האינטרנט, כי למרות שאנחנו ב-2018 והכל טכנולוגי וזה, אנחנו עדיין עם 3 מגה העלאה, אז bear with me. אני יודע שזה בסה. עדיין לא התחילו. כשיתחילו נתחיל, חברים. כן, אני תמיד שומר את הלייב. Don't worry. הסאונד של הלייב לא מתוכן עם הוידאו. ועכשיו... יש דילי... אוף, שונא את זה.
בואו נעשה... פילטרס. הנה. סינק אופסט. אני אעשה 200. עכשיו תגידו לי אם יותר גרוע או יותר טוב. Good morning and welcome to everyone in the room and to the הדיליי השתפר thousands או? of viewers that are joining us from around the world online today. I know it's early out there for those of you who are on the West Coast, and it's a very late night for those of you joining us from across the Pacific, but we are so thankful that you're here with us today. I'm Michael Oldenburg, Product Communication Lead here at DJI, and today we're going to talk about some incredible new products. In fact, some of you may have already seen a few images of these products. You might even know some of the features and the specs, דיליי עצום. but I can אז tell you דקה, that they אני מסדר את זה, don't compare וחוזרים ללייב. to what you're about to see today. We believe that these products are going to inspire your creativity and open a whole new world of possibilities for drone technology, because that's what DJI is all about. Since our beginning 12 years ago, our mission has been to create aerial and handheld imaging technology that allows anyone to capture amazing images that were never possible before. And we make this groundbreaking technology accessible to anyone, because it can do more than just take photos and videos, like this one of K2. אני The לא second מתרגם highest דברים לא mountain מעניינים. summit in the כשיהיה world. דברים מעניינים אני אתרגם. It was shot last month אתם לא מבינים? by mountaineer and drone Problem. pilot Bartek Bargil with the DJI Mavic Pro. This image is absolutely incredible because it's shot at an altitude of 26,700 feet, זה בערך where most לדעתי... humans have never been before. And it's well לא, over the 16,000 foot 13,000 altitude מטר? that Mavic Pro was designed to fly. לא, הרבה פחות. While this image was making headlines around the world for its jaw-dropping perspective, another story was already developing. Another climber named Rick Allen had gone missing during a solo attempt to set a new route on nearby Broad Peak. Unable to find him, his fellow המאביק climbers הצליח לצלם בגובה thought he had died. 8,000 מטר, מטורף. But in fact, Rick had survived a 100-foot fall אני אסדר את and הדיליי. spent nearly 36 hours hanging on to the side of the mountain, waiting and hoping to be rescued. Having just flown his Mavic to capture that image of K2, Bartek heard about Rick and used his DJI Mavic Pro to help find him. Here you can see footage from the drone as it approached the area where they thought Rick might be. The live view confirmed that Rick was alive, and the GPS coordinates from the drone helped emergency teams determine his exact location to plan a daring mountain rescue. Now I'm happy to tell you that Rick survived, suffering not much more than זה a טוב זה few שכל cuts and a הדברים little bit of משלמים frostbite. בהתחלה בזמן שאני צריך לסדר דברים. DJI drones and the Mavic Pro in particular have become essential tools alongside DSLR cameras in the gear bags of many of today's top content creators, including photographers, videographers, and journalists. And we're excited that you've joined us today to see the bigger picture. יופי. סאונד הסתדר?
נחזור לשידור. יופי, רק שלא יהיה פידבק. זהו. טוב, זהו, טיפלנו בעניינים הטכניים. עכשיו יש לנו לייב מדהים להתפקס בו. יופי, יופי, זה כיף. עידן, שמח לראות אותך פה. כיף שאתה פה. stronger. לא שומעים את הלייב. אוף, דקה. אני אסדר את זה. אנחנו נסדר את הכל. וואי וואי. לא. איך שומעים עכשיו? וואו, מה זה? מה זה הסלבלד? מה זה? אתם יודעים איזה חברה יש על הזה למעלה של המצלמה שם, בלמעלה של העדשה? תגיבו לי איך שומעים שוב, למה אני לא יודע איך... מצלמה שם? כן, שומעים רק אותי. מה זה הדבר הזה? אני שומע צלצול. מה הלוז? מה? מישהו מתקשר אליי. הלו. טוב, מה קורה? אני באמצע לייב, אחי. יאללה, ביי. אלכסה, סטופ. אני צריך. האם שומעים עכשיו? אני עוד בלייב! לא. אני עוד בלייב! בוא נראה. אוף. אם עכשיו שומע? אני לא מבין את זה. לא עכשיו. אוף, סורי שזה לא מסתדר, דקה. אם עכשיו עובד? יש מצב שזה כזה פשוט דווקא חזר? אם עכשיו עובד? יש מצב שזה כזה פשוט דווקא חזר? לא. לא שומעים אותו. אני לא מבין את ה... יואו, זה כזה מעצבן.
בוא נשים עליי. בוא נראה אם עכשיו שומעים. אני לא מבין מה הקטע, באמת. האוביס פשוט לא נותן לי, וסורי שזה נופל על זמן גרוע. Zoom with an equivalent 24 to 48 millimeter optical plus 2 times digital zoom. It gives you an effective 96 millimeter telephoto lens for 4K lossless zoom at full HD video resolution. And it's 1/2.3 sensor, captures 4K video and 12 megapixel photos. The result is that we have an entirely new tool for storytelling. One that allows you to create things that capture a subject from a safe distance. With Zoom, you can not only emphasize the subject, but also compose a classic image, one with a clear subject, in front of a vast background like this one, with compression. This means the difference between a flat-looking aerial shot you've seen 1,000 times and being able מה שמדבר פה זה על create using פוקלנס the של cinematic עדשות. language אני לא of יודע Hollywood productions. איזה רחפן מגיע עכשיו עם עדשות Now for מתחלפות. photographers, Mavic 2 Zoom lets you capture stunning landscapes, like this photo with a Mavic 2 new Zoom feature הוא אמר. we call super resolution. Super resolution אפשר להגיע automatically ל-48 captures a מילימטר, וזה בעצם gigantic עושה את הרקע 48 יותר megapixel image of what קרוב. you see in your 24 millimeter field of view. Using optical zoom, it shoots and stitches 9 photos together for an incredibly detailed image. All of the image processing and computational photography is done right on board the drone, so you don't have to spend time editing and stitching your photos at home. Obviously. Across the Mavic 2 series, we've boosted their abilities to capture video as well. Each has a maximum bitrate of 100 megabits per second and can shoot using the new H.265 codec. קודק Meaning חדש videos שכבר shot on שומש Mavic תכלס 2 מקודם. give you more flexibility and מה- latitude in your כאילו, post-production אבל היה אותו workflows. בפנדום 4 פרו, And אני your חושב. photos are going to stand out too with Mavic 2's ו-100 new מגביט enhanced 100 מגביט dynamic לשנייה range זה... capabilities. Using eHDR, the drone takes a זה כמו series שיש of photos לפנטום at different exposure levels, 4 פרו גם, שזה יפה. generating an image with high dynamic הייתי range מצפה that removes ליותר, blown out highlights and flat shadows. It delivers an incredible 13 stops of dynamic range for מגביה את Mavic 2 עצמי. Zoom and נראה לי 14 stops for שומעים טוב. Mavic 2 Pro. And אמרו ששומעים here, טוב. the results are אני לא הולך absolutely לתרגם הכל, stunning. חבר'ה, אל תבקשו את זה. This אני new אתרגם את feature is going הדברים to give you more החשובים, ways מדבר to על use דברים Mavic חשובים. 2 to capture professional quality images across a broad spectrum of lighting conditions. We couldn't be more proud of these 2 new cameras because with Mavic 2 Zoom, we think having optical zoom at your fingertips is going to be a game changer, opening up new genres of aerial content. And Mavic 2 Pro's Hasselblad camera gives you the imaging power to create with more detail across a wider variety of lighting conditions than ever before. Back in 2012, when flying a camera was a new technique, the unique perspective a drone provided worked like a magic wand. Aerial images would automatically get a wow from anyone who saw כן, them. לגמרי. תמיד זה 6 היה years ככה. later, with millions of camera drones out there and hours of aerial content created every day, it's much more difficult to impress. הוא אומר Content בעצם creators told us they שפעם, want כאילו, more magic. תמונה אווירית, וואו, היית They מרשים want אנשים freedom, היום. just like the freedom זה Phantom לא offered, מספיק. to move a camera anywhere in 3-dimensional space. So we asked ourselves, what could we do? What more could we offer? And we decided on the 4th dimension of time with a new feature called hyperlapse. Hyperlapse is a technique that for a long time only professionals could master. It requires movement of the camera with expensive equipment such as tracks and pods. And frequently, you're creating a shot that moves just a few feet. But with the help of a new algorithm and a more powerful onboard processor, Mavic 2 can capture aerial hyperlapses with a track length of not feet, but kilometers. And it processes the images into video literally on the fly. This feature is based on Mavic 2's ability to self-locate, estimate its attitude, and precisely track subjects.
It's a big technological achievement and a huge creative achievement תקשיבו, as זה well. מטורף, הסרטונים Because שאפשר לעשות now- עם זה ככה. Producing a professional quality aerial hyperlapse is as easy as זה just גם one לא tap. המצאה של DJI או created משהו 4 מטורף, hyperlapse זה היה גם So you באינספייר have פשוט. creative אבל freedom זה היה to capture the באינספייר, shot that's עכשיו זה just בא the right look. למאביק, זה מדהים. Free, circle, מה שאני ממש course lock, רוצה, and זה wait שיהיה for it. את העניין הזה With שאתם free יכולים mode, לתכנן מסלול You have מראש, complete freedom ואז to fly as לטוס you'd בו like. ולשלוט רק With על הצילום circle, נניח, The משהו drone כזה, automatically flies in שזה the יהיה circular אפשרי pattern במאביק, around זה the אפשרי subject כיום you רק select to באינספייר. create a video that captures the action. And course lock keeps the camera fixed on your subject while the drone flies in a straight path למה to סטרייט? create אני a רוצה unique עיגול או perspective. משהו. With Waypoint, you can plan a flight path זה. based on GPS coordinates and altitude to capture something incredibly complex. זה. Shots like this one. And for בדיוק. all of these זה מה modes, we're שחיפשתי, working to טוב. introduce a task library function that saves כן, the שאתם flight יכולים בעצם plan for future לעשות shots, נניח letting you טיסה create even more מנקודה unique מסוימת content לשם, like that וככה dramatic לצלם משהו blending ולשמור of כאילו, day אתם יכולים to night. לעשות איזה טייקים, מלא Or טייקים this שאתם רוצים, hyperlapse of a כי זה Manhattan שמור skyline בעצם that was התנועה shot עצמה, ואתם yesterday יכולים and came לעשות directly הגדרות from the שונות drone וזה, without ואז any לצלם color ביום grading ובלילה or בדיוק editing. את אותו דבר. This visual effect that was once reserved for professionals now belongs to everyone. Our next feature is a truly exciting addition to the full suite of quickshot modes that DJI offers. For new content creators with limited drone flying experience, quickshots help you easily create smooth, powerful, cinematic camera moves. Just one tap sends the drone on a pre-programmed flight path while the drone automatically tracks the subject along the way. We've kept your favorites from Spark and Mavic Air, including Droney, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, and Asteroid. And we've added one more. This new quick shot is amazing, and we created it specifically for Mavic 2 Zoom. You've seen it on the big screens in movies directed by some of the most iconic names in Hollywood, including Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, and Martin Scorsese. It's an effect that's been used in the film industry for over 60 years, but it's been limited to those with access to professional camera gear. It's my favorite quick shot yet, and it's called וואו, Dolly Zoom. ורטיגו, כן. Dolly Zoom lets you bring an otherworldly warped perspective to your storytelling. With שם just מוזר one זה tap, לקרוא לזה דולי זום. the drone zooms in as it flies backward, איזה keeping the מטורף subject the שאפשר same לעשות את זה. size, while the full background of the scene כמה is זום יש revealed. למאביק? It adds suspense and וואו, drama to any story. חובה לקנות את זה, וואו, זה With יפה. Dolly Zoom, Mavic 2 now has 7 אבל זה לא quick יפה shots סתם to choose from, and we think על you're כל going to דבר. love having all of them available שיש at שני your גופים, אחד fingertips. קרוב ואחד רחוק, זה עושה את ההבדל. At the core of our intelligent features like hyperlapse and quick shots is our Active Track technology. Active Track uses complex algorithms, machine learning, computer vision, and artificial intelligence to identify and automatically follow a subject. And with Mavic 2, we gave Active Track even more power. Unlike Mavic Pro, which could only see tracked objects in 2 dimensions, Mavic 2 uses all 3 forward-facing cameras to see what's in front of it and create a 3D map. New trajectory algorithms analyze motion and predict your subject's paths up to 3 וואי, זה בטח seconds גם in the ממש future. השתפר, כל So your subject החיישנים stays in the הזה. frame even if it momentarily goes behind an object like a tree. טוב. And it can keep pace with fast-moving action scenes as well. Now, Active Track can track subjects moving as fast as the drone can fly, making this car chase possible to film entirely אפשר using לעשות Active ככה Track. זום? זה אשכרה עוד... We created these intelligent עוד features on נופ Mavic כלשהו 2 לגעת בו. to help you broaden your creative language for visual storytelling. Whether you're using hyperlapse to capture the passing of time, quick shots to help you capture a cinematic effect, or using Active Track to keep your camera locked on the subject. It serves a larger goal. It's the goal we set for everything we did with Mavic 2, and that's giving you the tools and the confidence to make your creative vision a reality. When we asked photographers what they wanted most from a drone other than a new camera and more intelligent features, the simple answer was, make it as close to a DSLR as you possibly can. That is to allow them to focus on composing the shot without worrying like things like battery power, flight time, obstacle collisions, and to have a sharp and reliable preview of the shot just like the DSLR in their hand.
I have to admit, זה לא קשור. this is a challenge for our R&D team. Along the journey in creating Mavic 2, countless prototypes were made and evaluated. The result is a new drone that's been optimized in every way. It flies longer, faster, and quieter, all in the same shape as the Mavic's iconic folding design. Like Mavic Pro, it's almost the same size as a water bottle, letting you slip it in your backpack or camera bag to take it anywhere. Its redesigned, more aerodynamic airframe reduces body drag by up to 19% compared to Mavic Pro. The propellers have a raked wingtip design that improves efficiency and reduces noise, and we've added more powerful motors. They're some of the quietest we've ever created. We added power, הוספנו כוח, והם יותר sine wave שקטים. current to create maximum torque with minimal noise. This is a huge advancement for drone technology, and these innovations make Mavic 2 one of the quietest, most power-efficient drones of its size. These innovations deliver a record-breaking flight time of up to 31 minutes. Every single minute is one more minute for you to carefully compose your image or fly your path again for better timing. And because Mavic 2 is significantly quieter, you can get closer to your subject like this polar bear without causing a disturbance. This means you can also fly at speeds of up to 44 miles an hour, helping you push through a strong headwind or keep up with the fast-moving action scene. Alexa, how much is 44 miles per hour to kilometers Mavic 2 per gives you hour? the highest quality live view of any DJI drone. To do it, we created a brand new transmission system called OcuSync 2.0. It switches automatically between 2.4 and 5.8 gigahertz frequencies to give you better interference resistance. And we've optimized performance by separating the uplink and downlink signals. And now they work on different frequencies, making this the most reliable transmission system we've ever developed. And even here, Mavic 2 offers important new improvements for visual creators. The live view image displays at full 1080p resolution at distances of up to 5 miles versus 1.25 with Mavic Pro. But it's not really about the distance. The stronger system means that the drone can maintain a strong link even when its environment is jammed by Wi-Fi and other electronic devices. Original resolution photos are also saved directly to your mobile device, letting you immediately share what you create, without the extra step of transferring files from the drone or fussing with an SD card. And just like Mavic Air, the days of forgetting to put your SD card in the drone, or worse, leaving it at home, are a thing of the past. Mavic 2 has 8 gigabytes of onboard storage with additional capacity using a removable SD card. As with all DJI drones, you have total control over how you store and manage your data using our secure products. These design improvements and the new OcuSync 2.0 transmission system make Mavic 2 one of the fastest, quietest, and most reliable drones we've ever created, giving you confidence you'll be able to get the shot when it matters most. But the performance improvements of Mavic 2 don't stop there. It's also our smartest and safest drone yet. Its flight autonomy system has the most cameras and sensors we've ever created and built into a drone. Mavic 2 has stereo vision obstacle sensing in the front, bottom, and back, and a time of flight sensor on the top will help it from ascending into an object above. While using active track, a pair of brand new side obstacle avoidance sensors are engaged, increasing the drone's ability to sense its environment in more directions. These side obstacle sensors are also engaged in tripod mode. Together, the 10 sensors on Mavic 2 feed its flight autonomy system an unprecedented level of data that's processed in real time to better sense the environment around it. Now, with longer downfield front and rear sensors, we've also been able to improve Mavic 2's advanced pilot assistance system, a feature first introduced on Mavic Air. APAS uses its onboard sensors to automatically pilot the drone around obstacles so you don't lose the shot. With better sensors and algorithms, it can plot several possible paths around an object for smoother flight performance. This powerful combination of sensors and tracking technology deliver autonomous flight capabilities that give you an entirely new way to approach your shots with even more confidence in complex terrain.
And at the end of your flight, when it comes time to land, our vision positioning system now includes a downward-facing LED light that turns on automatically to illuminate the landing area. וואו, מגניב. This ensures high-precision landings, even in low-light situations like at sunset. Mavic 2 will also leverage our Geo system, a technology that DJI pioneered to educate pilots about their flight environment. Using Geo, pilots receive location-based notifications about where flight is limited due to regulations or safety concerns, and to automatically help keep drones away from sensitive locations like airports. In stock, buy now, Mavic 2. In addition, our Geo system incorporates critical updates on temporary flight restrictions, such as where wildfires are happening. $1,500, From takeoff חברים. to landing, זה המחיר Mavic של 2 המאביק 2. is the safest and הסלבלד smartest קמרה, DJI drone you can get. חיישן של אינץ'. Simply 10 put, ביט דילר, the מה? Mavic 2 series איזה with its רמה זה, Pro and אתם Zoom לא מבינים editions איזה are the best רחפן aerial רציני זה. imaging products we've 10 ever ביט created HDR in the וידאו. consumer drone category. אבל איך They're a 10 ביט marvel of ב-100 modern engineering. מגה-ביט In the לשנייה? coming weeks, you're going to see Pro Zoom. breathtaking images and videos יותר captured זול, by מה? Mavic 2 that would not have been possible without all of the creative technology that we've packed into them. Even better, Full HD. you are going to create those images and videos. Mavic 2 Zoom and Mavic 2 Pro will give you new ways to תסבכו capture אותנו inspiring כבר photos עם and videos with their הפרו brand new וזום. cameras. זהו. They make creating sophisticated cinematic content easy with intelligent flight modes like hyperlapse, dolly zoom, and active track. And with OcuSync 2.0 plus 11 cameras and sensors helping the drone map and sense its איזה environment, it's the safest and smartest drone we've ever created. Now, to tell you more about his real-world experience using it, I'd like to invite up one of the world's most renowned adventure photographers and videographers. He's a professional climber, mountaineer, and skier, and he just spent a couple of weeks in Greenland putting Mavic 2 to the test. Please join me in welcoming Jimmy Chin to the stage. Jimmy? Jimmy. Good job. Hi, good morning. Thank you, Michael. It is a great pleasure and honor to be here, talk about the new Mavic 2. I was one of the few very lucky people to get to field test this piece of equipment. So today I was going to talk a little bit about my background as a professional climber, skier, photographer, and filmmaker. And also לא. Minnesota, which is not exactly a hotbed for high-altitude alpinists. First-generation Chinese. My parents were from China. They had very simple expectations for me. You can be a doctor, a lawyer, or go into finance, you know. So when I moved to Yosemite and became a climbing bum and lived out of my car for 7 years, they were mortified. And I would call my sister and say, hey, how are mom and dad doing? And she would say, mom just keeps repeating, I raised a homeless man. But since that time, I spent the last 20 years exploring the world, putting together kind of cutting-edge expeditions, really to all 7 continents. And I started shooting, and here's some photos from an expedition where we skied Everest. I wish I had a drone at that time. Yeah. I didn't. What I have been doing as a photographer and a filmmaker really spans the whole spectrum. I think I might be the ultimate end user for this Mavic 2 because, you know, I've been shooting for the Geographic for 15 years, editorial, the Times Magazine, Vanity Fair, all the way to commercial clients like the North Face and Apple and so on and so forth. As a filmmaker, I work on nonfiction documentary to branded content to big budget commercials for Chase Bank. So really,
the work that I do spans a lot of space. I would say I'm really a visual storyteller, and a big part of my job is to bring a new perspective, whether that's visually or narratively. A few years ago, I made a film called Meru. It was a theatrical release, national. עם כמה שאתה נחמד, אתה פחות won the מעניין אותי audience award at מהרחפנים Sundance, החדשים של and DJI. we spent years making this film. And these photos are from that film חבל שאי אפשר לשים where, אייפד we were shooting בצורה on כברירת slope. מחדל. In the process of making the film, I realized that I really needed a different perspective. We didn't have a drone at that time, and I spent, you don't even want to know how much money I spent on CGI to create the shots I needed to give this climb context and the mountain scale. אוף איתם, אוף. Since that time, I started shooting with a drone, both Wow. photography and film. So this spring, when DJI called me and said, hey, we'd love for you to field test this new drone we have, I thought, well, where should I take them? They said, we want you to go someplace very extreme. We really want to test the capacity for this drone. So I thought about Greenland. I've been wanting to go there for 20 years. It's probably one of the last, really significant remote areas I hadn't been to. So I thought it was a perfect opportunity. And Greenland is kind of this mystical place. It's ocean, it's icebergs, it's big mountains, and the conditions are very extreme. Tons of wind, very cold, huge temperature gradients. Salt water, all these things that aren't great for technology. So we decided to head to Greenland. I put together a really great team of climbers and skiers, from DJI, and we headed out. And we, as a professional skier or climber, we're out to do first ascents or first descents. So climb things that haven't been climbed before, ski things that haven't been skied before. And Greenland has tons of unskied lines like this one. תחשבו הרי באיזה גובה הוא היה, באיזה קור וזה. צילם וזה סבבה. So we travel by boat through these fjords. מטורף. And here we are approaching one of the big מטורפות אפשר לעשות עם זה. אין רחפני, זה דבר מטורף. This is a perfect example. I shot this image on slope, and then we got this image, which totally changes the scale of what we're doing. That's why I love using drones. And it's really important for me to be able to show scale and context. The other thing about trips like this is that I need reliable equipment. These are places that I can't go back to and reshoot. It has to happen at that time, and it has to happen when I'm there. The cold here, I mean, in the evenings was probably 0 degrees, very, very cold and very windy. And so this was an awesome place to test the Mavic 2. So very reliable, that is really critical. Every piece of equipment for me is very, very important. We literally cut the tags off our jackets to save weight. We cut our toothbrushes in half to save weight. Wow. It's surprising how well you can actually brush your teeth with half a toothbrush. But as you can imagine, carrying every piece of equipment, we calculate very carefully. So the portability of this and the weight is amazing to me. Being able to shoot that quality footage and get photos of that quality is really, really important. I think Mavic 2 has a new 1-inch sensor that has a 20 megapixel image, and obviously able to shoot 4K. I literally can use this now on commercial productions. The other part, probably one of the other really important key features is on the Mavic 2 Zoom, which I believe is the first consumer drone that has an optical zoom
And it allows me to shoot parallax footage that normally I used to have to use a $500,000 Cineflex system on a helicopter. You know, it costs 25, 30 grand a day to operate something like that. And now we can do it with a drone that I can carry in my pack, which is amazing. I was so blown away by what we got out of this drone, and here is going to be a little piece that we shot while we were in Greenland. I was once told that there's two great risks in life: risking too much and risking too little. In the game of ski mountaineering, you know, you're kind of always trying to find that edge. When you're starting to push yourself, you start to get into higher risk terrain, higher consequences. You have to be able to make good decisions in the mountains, and there's a ton of variables. Different weather patterns, rain, snow, avalanche conditions, looking at the objectives, understanding your abilities. You're all amped up after skiing a big line, you don't want to sleep. Before you know, it's like 1 in the morning and you're still totally wired. I'm Jimmy Chin, and I'm a photographer, filmmaker. The greatest thing about the skiing and the climbing and the photography and the filmmaking is that they've been incredible vehicles to drive my exploration of the world. They give reason, they give purpose to what I do. Cool, thank you. Cool. זהו, נגמר. Thank you again, Jimmy. It's incredible to hear how a top pro like Jimmy has already used Mavic 2 to capture some stunning scenes. And I think I have to add Greenland to my list of top destinations. It's just incredible. I'm so excited about the Mavic 2 series. As Jimmy showed us, these new drones are going to empower you to capture creative perspectives in entirely new ways. And they come with some great accessories to help make your flying experience even better. I'm happy to tell you that we've unbundled what was previously known as the Fly More combo. Now, at any time, you can decide to buy the Fly More kit. It includes 2 additional batteries, a multi-battery charging hub, a car charger, extra propellers, and a travel bag to hold it all. Available for $319, saving you $145 if you had purchased all those accessories separately. And for additional protection, we're making DJI Care Refresh available for Mavic 2 as well. DJI Care Refresh offers a comprehensive warranty program, and it provides up to 2 replacements for a small additional charge, giving you more peace of mind every time you fly. And in the coming months, our customer service team will introduce a gimbal and camera replacement service so that you can switch the camera on the drone without having to buy an entirely new one. And for the first time, we're introducing DJI Trade Up, a technology trade-in program that lets you exchange used DJI gear and other electronics to receive credit in the DJI online store toward a new purchase. This program is available in the United States and China, and it's the perfect incentive for current DJI users to upgrade your gear. Now, for the information I know you've all been waiting for. Both of these products and their accessories will be available on DJI.com and from authorized DJI resellers around the world. Mavic 2 Zoom will retail for $1,249. Mavic 2 Pro for $1,449. Now, for those of you who are following the headlines leading up to today's event, I want to thank you for your excitement and, most importantly, your patience. I'm excited to tell you that you won't have to wait long to get your Mavic 2, because we've used this extra time to make it available now.
If you purchase on DJI.com, Mavic 2 will ship right away. It's a first for DJI, and we hope it was worth the wait. We're incredibly excited about these products. We can't wait for you to get them in the air and see what you create. As with many of our products, they're used in positive ways that we could have never imagined. To save lives in some of the harshest environments known to man, to strengthen conservation and research efforts across the globe, and to perform industrial work like inspections. DJI's technology has enabled a new kind of work around the globe that has created companies and added thousands of new jobs. In fact, the FAA estimates that there's over 100,000 commercial drone pilots in the US alone. And based on what we see in other markets, we can safely say that there's hundreds of thousands of commercial drone pilots around the world using drone technology for work. This thriving ecosystem is one to watch. And we'll be celebrating it at our annual commercial drone conference called Airworks later this year. So if you use your DJI drone for work and you want to learn more about this industry, I look forward to seeing you there. Okay, that's it for today. Thank you again for joining us. We're going to end by showing a short video. All of the footage was shot on Mavic 2, and it's absolutely breathtaking. We hope it inspires you to create in new ways and to see the bigger picture. And for those of you here with us today in Brooklyn after this video is done, I invite you to come next door where you'll be able to get hands-on with the Mavic 2 series, see it in action, capturing some beautiful photos and videos of the Manhattan skyline. Thank you again for coming, and have a great day. We cast these images into the cosmos. If another intelligent civilization intercepts this and understands us, here is our message. This is a present from a small, distant world. A world painted with majestic waters, large forests, and indescribable landforms. A world possessing an existential wealth beyond comprehension, rich with the gift of life. המאביק זום, יש לו אופציה של זום, זאת אומרת בין 24 לדעתי עד 48 מילימטר, אבל לא בטוח, בוא נראה מה... איפה זה מאביק 2? התקלתי. אוקיי, אז... לא, למה זה נתן לי את הפה? יש לי את הפה. מאביק 2. הם לא תכננו את האתר טוב, מאביק סיריז? מאביק 2. כאילו אי אפשר למצוא את הזום. הוא היה לי מקודם. anyways, אז יש את הפרו. הנה זה כאן. אוקיי, זה מאביק 2. אז יש את הפרו, שיש לו מצלמה. כמו שאתם רואים, זה כאילו, אחי, ההסברים באתר שלהם ממש ממש ברורים. אז בזום יש לנו זום פי 4, 48 מגה פיקסל, סבבה. כן, זה פי 2 אופטיקל זום. אז לא הבנתי מה זה הלוסלס פול HD הזה. אוקיי, וואו, אז דווקא עושה להם שם רע הדבר הזה. אופטיקל זום, אופטיקל מי שלא יודע, זה כאילו זה באמת, זה העדשה עושה את הזום, זאת אומרת, אתם לא מאבדים איכות תוך כדי שאתם עושים את הזום. אז אתם יכולים לעשות זום כפול 2 ואין לכם עיבוד איכות, אבל החיישן של הרחפן הזה הוא כמו החיישן של הפנטום 4, לא הפרו, הפנטום 4 הישן והמאביק הרגיל, כאילו מאביק פרו האחד. אז כאילו, החיישן פה זה, בגלל זה זה זול, בגלל זה אתם לא מקבלים את הדבר הכי מדהים. אבל יש לו זום, שזה יתרון ממש מגניב. ויש לו את ההייפרלפס. וכמובן את הדולי זום, שזה האפקט הוורטיגו הזה, שאפשר לעשות אותו רק בזכות זה שיש זום. פה גם יש לנו את ההייפרלפס, אז זה לא אישו. אבל בפרו יש לנו באמת רחפן מקצועי. זאת אומרת, בתוך רחפן פיצי, יש לנו חיישן של אינץ', שזה לא הכי מדהים, אבל זה כמו המצלמה של
סוני RX100, אתם ראיתם כאילו איזה דברים אפשר להפיק עם גודל של חיישן כזה? מטורף. אפשר לשנות את האפרצ'ור, שזה מעולה. אני לא יודע אם זה אוטומטית היה שם לי פשוט את כל האפרצ'ור עד הסוף בפנטום, נראה לי שכן, ואז זה לא כזה מלהיב, אבל אם זה... האמת אם אין די פילטר ואז לעשות את זה על 2.8 נניח, לשלוט על פוקוס, אני לא יודע אם אפשר לשלוט על פוקוס, אבל זה מגניב. Hasselblad image quality on the Pro and a high performance zoom lens in the zoom. ויש פה 10 ביט דילוג, זאת אומרת זה צילום של הכל אפור כזה ואתם יכולים לערוך אחר כך את הצבעים, ועם 10 ביט יש לכם הרבה יותר צבעים לעבוד איתם כאילו. אז מרשים וטוב. אחלה של רחפן. זה יעלה בארץ הרבה. לא יודע כמה, אבל הרבה. הסלבלד אגב, אם אתם לא מכירים, זו חברה מאוד יוקרתית עם שם נורא גדול. הנה, אתם רואים, אז זה המאביק פרו והמאביק פרו זום נניח, הגודל החיישן שלו, וזה גודל החיישן של המאביק פרו, הממש פרו. זה, המאביק 2 פרו. יש מאביק 2 פרו ויש מאביק 2 זום. זה שני דברים שונים. הנה, אתם רואים, זה מצלם אפרורי כזה, ואז עורכים עם הצבעים וזה נהיה ככה. הנה, F2.8 בשביל תאורה חלשה, F11 בשביל תאורה חזקה, אם אתם רוצים יותר פוקוס, כאילו, שהכל יהיה בפוקוס כזה. ותמונות מטורפות מהמאביק 2, מטורפות. יש איזה פלאגין מיוחד שצריך להוריד ל-OBS שנקרא I show you audio capture, פשוט תכתוב את הדבר הזה באינטרנט, ומשם, אם אתה מבין אנגלית מספיק, אתה תבין איך לעשות את זה. אולי אני אעשה טוטוריאל בערוץ. זה מגניב. כאילו, אבל אני אישית טוב יותר את זה. אבל זה שיש לה את האופציה לעשות את הוורטיגו מתוך זה לתוך זה, זה מגניב. עד 96 מילימטר בפול HD. זה סבבה. זה נחמד שיש את האופציה לעשות יותר זום. אבל אתם מתפשרים בפול HD. זום during flight, כמובן. קטלני. 48 מגה-פיקסל סופר רזולושן פוטוס. שמעו יש לזה איכות טובה. אני מת למאביק 2 הזה. Circle free course lock או waypoint. אם אפשר לעשות waypoint וגם לעשות להם curves כאלה ל-waypoints, זה מדהים. או נניח להקליט לזה טיסה. לשמור את זה כ-waypoint. יש שני סרטונים שהולכים לעלות בקרוב, אגב, לפני שאנחנו נסיים אני אסביר לכם מה קורה. יש שני סרטונים שצריכים לעלות בקרוב, זה א', הסרטון על האלקסה, שהוא יעלה יותר מאוחר לדעתי, והוא יהיה סרטון ממש טוב. אלכסה שתוק, סטופ. לא דיברתי עלייך עכשיו. אז יפה. אז האלקסה אחר כך, ובקרוב עולה סיקור ממש קטלני גם לסמסונג גיר S3, סיקור באמת צילום, השקענו בו משהו יפה, הולך להיות טוב. הוא יעלה בימים הקרובים, לדעתי, אם לא בסופש, אני בדרך כלל משתדל להימנע מלעלות בסופש, כי יש אנשים ששומרים שבת, אבל אם זה לא יעלה בסופש, כנראה זה יעלה יום ראשון, שני, וזה יהיה טוב, בעזרת השם, אני מקווה שזה טוב. למה אני מדבר כמו איזה דוס? וזהו. אז אנחנו נתראה סתם. וזהו, כי רציתי להעלות אותו היום, מחר, אבל אין לי כל כך זמן, יש לי עוד כמה דברים, ומחר אני נוסע למשהו, אתם תראו בסטורי, זה צילומים מגניבים וזה.
אבל זה היה הכל. אנחנו נתראה בסרטון הבא. מקווה שנהניתם מהשידור למרות כל התקלות הטכניות שהיו. שמח שהתעזרתם בסבלנות ונשארתם למרות ועזרתם לי לטפל בהם. וזהו, אנחנו מקווה שעשה לכם טוב לראות את ההכרזה של DJI. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.